Do you hear my voice, everybody? I hope you can hear my voice. Looks like the internet connection is quite unstable in my place here. So I just want to make sure that everybody listen to my voice. Sudah mendengar suara saya semua. Sebentar ya, saya akan cek apakah semua sudah cek. Apakah semua sudah bisa mendengar? Suaranya agak kecil. Yeah, sorry that the internet connections in my place is not well, I guess. It's because it's quite cloud. Masih putus-putus. It's quite cloud. All right, everybody, can you hear my voices for now? I hope you can hear my voice so that it will not annoy our class. All right, then. Thank you for the response. Well, good morning, everybody. I would like to start from the beginning again. I hope all of you are fine. All right. So my voice is now getting better, gratefully. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat ya, dalam keadaan yang baik-baik saja. Pagi ini kita akan belajar tentang participle, gerund, dan to infinitive. I hope you guys already do the exercises
Yesterday, you've already finished the exercises or not? I hope that you guys can do it very easy. All right. A minute. Going to check something. How many of you guys have finished the exercises? You can raise your hand, or you can say, I do, or you can answer from the chat. All right. Great then. And what do you think about the difficulties of the exercises? Is it difficult or easy for you? I hope that you guys doing it very easy. But some are saying here, I'm a little bit confused. All right, that's okay, yeah. When you say that it is not really easy, means that you are thinking and you try to understand it. That's okay. Everything needs process. So I will help you with the exercises and I will help you with the material today. Is it okay if I'm talking in English? Or you need me to talk in Indonesian as well? I hope that you guys do not find difficulties to get my point. Because this is also to make you get used to with English. So, all right then. Everybody said that English is fine. Thank you so much. When you guys do not understand something, just text on the chat and I'll try to answer. Okay. All right now. Let's first discuss the material today. It is about the participle, and then about the gerund and infinitive, to infinitive. Right, okay. So there are 3 topics today. Last meeting, or maybe in the previous meeting, I hope that you guys already understand quite well about the material they already given to you, so that it will support you, it will help you to the next material that we are going to discuss. Oh yeah, I really forgot. I'm really sorry to introduce myself. My name is Taufan. You can just call me Taufan, it's okay. And I'm going to be your tutor here in this meeting and at the next 3 meeting for writing. I hope you guys will just easily to follow me and understand what I'm going to teach you all, guys. Right, let's now see the material for today. Here is the material, the participle, gerund, and infinitive. Give me 1 minute to start my screen share because once more the internet connection is still slow, but okay, it's still running. So this is the material that you got yesterday. Is it right? Everybody got this already? Yeah, I hope so. So
we are going to talk about participle and gerund and to infinitive as well. For the first topic here is about participle. What is participle? And if you can read here, kata kerja verb ing atau verb 3 yang berfungsi sebagai verb, adjective, ataupun sebagai adverb. And here there are some types of participle. It is present, for number 1 is present participle. And then there is also past participle. Okay, so present and past participle. Right. Let's talk now about the present participles. Here, there are some functions of the participle itself. As verb, number 1 is as verb. It is in the tenses of present continuous tense or present progressive. Let's take a look at the example here. You can see the examples, the sentence, I'm studying English. So studying English here is the present participle because it is from the word study, and then you put ing at the end of the word. And then second one is after perceptions verb like see, feel, find, notice, watch, smell, observe, live, hear, or listen to, keep, catch, and look at. The example here, I saw my friend sleeping outside the room. So we've got sleeping here is the participle as present participle because it is followed by the verb saw, it is the past form of the word see. If you still remember, it is see, saw, and seen for the verb 3. All right, next is after the word sit, lie, stand, spend, and waste. For example, she sat at her desk writing a novel. She is standing in front of me, smiling beautifully. I spend my lifetime loving you. I hope you guys can identify which are the present participle. For the first sentence, it is writing. And for the second sentence, it is smiling. And the last sentence, it is loving. Yeah, writing, smiling, and laughing are all the present participle here. All right. The next one is the present participle as the adjective. You already learned about part of speech, right? So instead of verb, there are also adjective and noun. And here the present participle as adjective. The first one is modifier of noun. For example, boiling water means that the water is boiled, is still being boiled. Ya, ketika proses memasak air, kita menyebutnya airnya itu adalah boiling water. An interesting girl, gadis yang menarik. Right. The second one as adjective is a subjective complement. She is very interesting. He is boring. Terkadang di sini sering dilupakan atau sering salah ketika menyebutkan he is boring atau biasanya disebutkan saya bosan, kemudian kita menyebutkan dengan I am boring. That's not true. Because if you say that I'm boring means that saya membosankan.
So here, he is boring means dia yang membosankan. So we cannot say that I am boring, okay? Because boring here means membosankan. And number 3 adalah hasil reducing atau omitting dari ejective clause. For example, I thank the woman who helped me. Kemudian disingkat atau di-reduce atau dihilangkan bagiannya menjadi I thank the woman helping me. So the word helping here as the present participle. And as adverb, we can see the examples here. Before he came, I had left my home. And then we can just easily make it simple. Become coming home, I had left my, coming, I had left my home. So the word coming here is as participle. And the second example, when I was in London, I visited some stadiums. And then we change it with the participle. Being in London, I visited some stadiums. Right. I hope you guys get the point of my explanations. Well, if you have any questions, I give you 1 minute to text me a questions if you have something that you still do not understand from the explanations. Yes, guys. If you have any questions, please don't hesitate to ask. That's okay. Or we can continue to the next topic, is the past participle. Right. The past participle is also as functions as verb, it's just the same as the present participle. In tenses, in perfect tense, I mean, for example, here, he has done it well. Sometimes the participle here is not only end by ed. For example, the word done here. This is the verb 3 of the word do, and then the past form is did, and the past participle will be done. But for the word work, for example, a moment, let me switch to Microsoft Word for a second. Where is it? Okay. Do you see the Microsoft Word page with you guys?
No? All right, then it's okay. Let's just continue. So the word done here is irregular verb. If you have already learned about tenses, we've got present tense, past tense, and present perfect tense. While the present tense, we've got the verb one, and for the past tense, we've got the verb two, and for the present perfect, we've got the verb three. So this is the form of verb three as past participle. Also here in passive voice, it has been done by him well. So it is also the past participle. In causative passive, example, I have it translated by you. So the word translated here is as the past participle. And the second one is as adjective, as modifier of noun. Here we can see the example, which is quite the same with the previous one, but it is different. This is boiled water. The boiled water means it is not in the process of boiling. It has been done boiling. So the water has already been boiled, not boiling anymore. Jadi sudah masak airnya. And depressed girl, it's also the same thing as boiled water, yeah. And then the second one is a subjunctive complement. For example, she's very interstate, or he is annoyed. He is annoyed. Here is the past participle. We've got the ed at the final of the word annoy, and also the word ed here at the end of the word interest. So they are past participle. And then reducing or omitting from adjective clause. This is the same case as the present participle, but now it is helped. It's using the past participle of the have become helped. Okay, I got a chat here. He is annoyed. He is annoyed. What's the meaning? What we call annoy in Indonesia? Mengganggu. When we call that, you are very annoying, sangat mengganggu, or menyebalkan. Yeah, so that's the meaning. Atau juga bisa kita dengan menjengkelkan, nggak bisa, ya. Okay, as adverb, the past participle ada dari hasil reducing adverbial clause. For example, after it had been pressed, I put it in my cupboard. Kemudian bisa kita ganti dengan having been pressed, I put it in my cupboard. Second one, the example says, after he was forgotten by everyone, he is crazy now. Setelah dilupakan oleh semua orang, dia sekarang jadi gangguan jiwa atau gila, ya. And we can change the sentence into forgotten by everyone, he is crazy now. So forgotten here adalah bentuk verb free dari forget. Forget, forgot, and forgotten. Right. I think this is the end of my explanations about participle. If you have any questions, please don't hesitate to text me or write something on chat.
If I found there is no chat, then I can continue the gerund and the infinitive. Can you tell me how to use ing or verb 3 in participle? It is not about using the ing form or verb 3 in participle, but the ing form or verb 3 here become the participle. So when you use the word ing or verb 3, you're actually performing participle in English. I think the answer will help. Is there any other question? I'm still waiting for the questions, guys. Do you have any questions? It's okay. You can ask me. If there is no questions, then I can continue the gerund. How many of you guys have already learned about gerund? Well, actually, it's very easy about gerund. And you can see in your material that gerund adalah kata kerja berbentuk ing yang berfungsi sebagai kata benda, tapi masih memiliki karakter kata kerja. So, dari kata kerja berubah menjadi kata benda, tapi masih memiliki karakter kata kerja. I repeat once more, gerund berfungsi untuk merubah dari kata kerja menjadi kata benda. Gerund change the verb into noun. All right, let's take a look at examples here. There are functions of gerund. Number one is as subject, such as in playing golf is my hobby. Living with you is my dream. So we can see here that the word playing and living here is not the verb. They are the subject. But masih memiliki karakter kata kerja ya. Karena kita membentuk kata benda ini dari kata kerja, yaitu dari bentuk base-nya play juga live, menjadi playing and living, itu menjadi kata benda atau noun, dan mereka ditulis di depan kalimat yang berfungsi sebagai subject. Right. And the second one is a subjective complement. In the example here, my hobby is playing golf. My dream is living with you forever. That, and then number three, as object or prepositions. For example, I'm afraid of loving you. And number four,
as modifier of noun yang menunjukkan alat atau tempat. For example, meeting hall bukan meet hall, bukan live room. Opening ceremony bukan open ceremony. Ketika dirubah menjadi open ceremony, maka artinya akan berubah. It will change the meaning. When it is open ceremony, berarti upacaranya terbuka. Upacaranya mungkin bisa dilihat oleh orang banyak atau berada di tempat yang bisa dilihat orang banyak. But when it is opening ceremony, maka artinya adalah upacara pembukaan. So it is different meaning. And then as the head of phrase, my smiling is only for you. Jadi di sini ada my smiling as a phrase, and then the word smiling here functions as gerund. And then after go, yang menunjukkan rekreasi atau aktivitas yang lain. For example, go hiking, go shopping, go climbing, and go fishing. I think the words are quite familiar for you, so I don't need to explain more. And the number 7 is after no, yang menunjukkan untuk kita melarang seseorang atau yang menunjukkan larangan. Seperti contohnya adalah no camping, no smoking, no parking. Jadi ada kata-kata camping, smoking, parking here, ini berfungsi sebagai gerund. After certain verb yang bisa diikuti oleh gerund, seperti enjoy reading book. The word enjoy di sini adalah kata-kata yang diikuti oleh gerund. Dan ada beberapa kata yang lain yang juga diikuti oleh gerund. Babies. Okay, I got a chat here. I'm sorry for going back to the beginning, sir. I still confused about the functions of participle and gerund. Is it just about the structure or what? Okay. Let me finish my explanations about the verb that followed by gerund first, and then I can answer your questions. There are some verbs that followed by gerund, and enjoy here is one of the example. Actually, there are some verbs, for example, mind, quit, finish, avoid, keep, consider, mention, suggest, and then appreciate. That's some words that is followed by gerund. Okay, now I'm going back to try to answer the questions. The functions of participle and gerund. Right. Let me remind you at the first page here. Here is the functions of participle. Jadi participle ini adalah berfungsi untuk membentuk verb, juga bisa untuk membentuk adjective, ataupun juga bisa untuk membentuk adverb. Sekali lagi, participle digunakan untuk membentuk verb, adjective, atau adverb. Sedangkan gerund itu berfungsi untuk membentuk noun. Let me type it for you to make it more clear that participle is used to form untuk membentuk verb, adjective,
and adverb. While gerund berfungsi untuk membentuk noun. I'm sure that all of you guys already understand about verb, adjective, and adverb, and then noun. Because when I see the schedule, you already got the material about part of speech, which is you are already explained about the examples of each word class. What is the examples of verb? What are the examples of adjective? And what are the examples of adverb? And what are the examples of noun? Is my explanation clear from Sausan Salma? Is it clear already, or you still have some questions to ask? Just feel free. It's okay. If it is already clear, then I'm going to continue my explanations. Yes. Okay, thank you, Sausan Salma. Ntar bahas soal nggak? Yes. I will discuss the questions later. I finish my explanations about infinitive, okay? Okay, give me 10 minutes or maybe 15 minutes to explain about the infinitive, sorry. Right. Infinitive here, there are some types. First one are the bare infinitive, pada tenses simple present. For example, study, I study English. I eat banana, I drink coffee. Itu disebut dengan bare infinitive pada simple present tense. Kemudian setelah model, kita juga harus menggunakan infinitive. For example, can, may, should, could. Itu kita menggunakan infinitive atau kata kerja bentuk dasar ya. Jadi tidak boleh ditambahi dengan doing atau done atau did. So this will be back to do as a verb one. Yes, we answer together the exercise, Mister. Okay, later on, giving 5 minutes only for this. And the number 3 adalah sebagai alternatif dari participle yang jatuh setelah perception verb. For example, I saw my friend sleep outside the room. It's okay. So you can use the word sleep here after the word see or saw and seen. Number 4, after causative active, I saw my friend sleep outside the room. Ini juga boleh, ya, sama digunakan seperti itu. And then to infinitive. Nah, ini menggunakan particle to. As subject, for example, to play football is my hobby. As subjunctive complement, my hobby is to play football. Jadi ada to-nya di sini, ada di depan ada to-nya. As object of verb, they agree to help us. Ini juga ada to-nya ya. And then after, excuse me. After adjective, I'm glad to see you. I'm angry to see you with someone else, for example. Itu juga menggunakan to infinitive setelah adjective. Jadi glad ini adalah adjective, kemudian diikuti oleh to infinitive. After certain verb yang bisa diikuti gerund atau to infinitive tanpa merubah makna. Jadi bisa digunakan dua-duanya, bisa digunakan gerund, bisa juga menggunakan to infinitive. I like to go to movie. Itu sama artinya dengan I like going to movie. Mempunyai arti yang sama ya, jadi tidak berubah. Juga bisa digunakan dengan verb yang lain seperti begin, like, love, hate, continue, start, can stand, can bear, dan prefer. Itu ya. Jadi bisa menggunakan dua bentuk. Gerund bisa,
to infinitive juga bisa. After certain verbs yang bisa diikuti gerund atau infinitive tapi merubah makna. Nah, ini ada beberapa kata-kata yang bisa menggunakan infinitive atau juga bisa menggunakan gerund tapi maknanya malah berubah. For example, I always remember to lock the door. Atau she often forgets to lock the door. Jadi, ingat atau lupa ini itu bisa merubah maknanya. Kata remember sama forget ya. Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan gerund. I always remember seeing Venice for the first time. Menjadi she will never forget seeing Venice for the first time. Yang berikutnya adalah kata regret atau menyesal. Yang diikuti oleh to infinitive, nanti kita akan bandingkan dengan yang diikuti oleh gerund. Okay, would you explain more about certain verbs followed by to infinitive or gerund? How to differentiate the use between both? Right. I will answer the questions later after this. Well, regret here adalah menyesal ya. Kalau diikuti dengan infinitive menjadi menyesal untuk memberitahu hal yang jelek atau bad news. I regret to tell you that you failed the test. Sekarang kita bandingkan dengan yang menggunakan gerund. I regret lending him some money. Saya menyesal telah meminjamkannya uang. He never paid me back. Dia tidak mengembalikan uangnya. Dibandingkan dengan I regret to tell you that you failed the test. Saya menyesal lupa memberitahu kamu kalau kamu gagal tesnya. So it has different meaning between regret followed by to infinitive and regret followed by gerund. And let's make it fast. Try, the word try here. Try with infinitive, for example. Trying to learn English. Kemudian try dengan gerund. The room was hot. I tried opening the window. I tried turning on the fan, but it didn't help. Di sini juga memiliki arti yang berbeda. Ya, I'm trying to learn English. Saya mencoba untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian kalau yang diikuti dengan gerund, saya mencoba untuk membuka jendela. Saya mencoba untuk menyalakan kipas, tapi tidak bekerja atau tidak bisa membantu. Ruangannya masih panas. And then next is the word stop here. Stop with infinitive. For example, I stopped to smoke. Di sini memiliki dua arti yang berbeda. Ketika kita menggunakan to infinitive, maka kita akan berhenti dulu. Kita berhenti, misalnya dari berjalan ya, berjalan-jalan, kemudian berhenti, kemudian baru merokok. Nah, kalau menggunakan to infinitive, artinya akan berbeda dengan menggunakan gerund. Tapi kalau menggunakan gerund di sini, for example, I stop smoking, maka artinya adalah saya berhenti merokok. Bukan berhenti kemudian merokok, tetapi merokoknya sudah berhenti, tidak merokok lagi. Kalau stop to smoke berarti dari misalnya berjalan, kemudian berhenti, lalu menyalakan rokok. Nah, ini berbeda artinya, ya. Mr. failed adalah adjektif. Mengapa tidak sama dengan he is annoyed? Okay. I'll keep the questions later. I need to finish 2 more numbers here. Hasil reducing dari complex sentence yang mengandung modal. Nah, reducing lagi ya, pengurangan atau pemangkasan kata atau kalimat. I have something
that I can eat. Menjadi I have something to eat. Ini bisa kita menggunakan to infinitive seperti ini. Jatuh setelah to atau enough. I have enough money to buy car. It's hard to believe. Jadi itu penjelasannya tentang to infinitive dan gerund. Now let me try to answer the questions from all of you guys. From Anissa Rizky, would you explain more about certain verbs followed by infinitive or gerund? How to differentiate the use between both? Ya, kalau untuk kata-kata yang diikuti oleh to infinitive atau diikuti oleh gerund ini memang kalau sudah terbiasa menggunakannya maka menjadi tahu ya. Tetapi kalau masih belum, masih jarang menggunakannya, maka kita harus mengingat-ingat apa saja kata-kata itu. Tapi juga ada beberapa kata yang dia bisa diikuti oleh keduanya tadi. Seperti yang tadi saya contohkan ada di material yang ada di e-booknya sini. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa kata-kata yang bisa menggunakan dua-duanya, gerund atau infinitive. Tapi juga ada kata-kata yang dia tidak bisa digunakan dua-duanya, hanya digunakan untuk gerund saja, or used for to infinitive. Itu harus dihafalkan. Kalau kita sering menggunakannya, biasanya akan hafal-hafal sendiri. Tapi kalau kita masih jarang untuk menggunakannya, maka kita harus menghafalkan. Tadi yang saya sebutkan ada beberapa verb yang diikuti oleh gerund adalah enjoy seperti yang ada di ebook. Kemudian juga ada appreciate, mind, do you mind gitu ya. Coba saya ketik di sini aja. Do you mind helping me? Nah, seperti ini. Ini ada mind. Kemudian juga ada quit. Ada finish. Juga ada avoid. Avoid itu menghindari ya. Kemudian postpone, menunda. Delay juga. Keep sama. Keep studying, for example. Kemudian juga ada consider. Discuss. Mention. Suggest. Nah, beberapa kata-kata ini biasanya diikuti oleh gerund. Gitu ya. Dan tidak diikuti oleh to infinitive. Kemudian kalau infinitive, I give you some words here. Infinitive, sorry. Let me make it different. Infinitive. The word like hope, and then plan, and then decide, promise, promise, and then agree, and then offer, also refuse, seem, appear, pretend, and then ask, want, need. Oh, sorry.
It is ask that I write. I'm sorry that I write on the chat to make it faster to explain, so that your friends, all of you, can see the words that use gerund or followed by gerund, and then the words or verbs that followed by infinitive. So here, if you see in the chart, ini ya, ada infinitif yang saya tulis dengan huruf besar ini menjadi batasnya. I'm really sorry that I cannot connect my Microsoft Word to write something there. Jadi yang bawah adalah verbs yang diikuti oleh infinitif. I hope this one will answer Anissa Rizky questions. And then from Chan or Chan, Mr. failed adalah adjective. Mengapa tidak sama dengan he is annoyed? Could you please explain me yang dimaksud tidak sama itu yang mananya? So I need more specific questions that I can give you the right answer. Fail. Ini adalah bentuk dasar dari failed, kemudian ditambahkan dengan ed. Menjadi failed. Dia berubah menjadi past participle ya, failed. Artinya gagal. Kenapa tidak sama dengan annoyed? Itu yang saya masih belum paham. Maybe Chen can text me, can write on the chat the specific questions yang tidak sama yang mana maksudnya, biar saya bisa menjelaskan dengan benar. Karena kalau fail di sini, ini artinya gagal sebagai verb. Kalau fail, ini artinya gagal bisa sebagai verb, tapi di tenses past tense. Juga bisa fail yang berarti gagal, ini sebagai adjective. Fail. Nah, seperti ini. Kenapa tidak sama dengan annoy? Coba saya jabarkan seperti fail ya. Annoy ini artinya apa ya? Menjengkelkan mungkin ya yang lebih pas. Menjengkelkan. Dia sebagai verb. Nah. Atau juga bisa artinya mengganggu ya. Kalau menjengkelkan itu, mohon maaf, menjengkelkan itu lebih di adjektifnya. Saya ralat lagi, kalau annoy, ini kalau yang pakai ed, nah, ini artinya jengkel sebagai adjektif. Sebagai adjektif. Please model gerund and participle in tenses present continuous. Thank. Maksudnya bagaimana? Oke. Gerund dalam present continuous tense, begitukah?
atau participle the present continuous tense. Example. Oke. Kalau kita menuliskan di sini I'm studying English. Nah, misalnya di sini ya studying English, maka studying di sini adalah participle atau present participle. Ya. Dengan ada bentuk ing-nya di sini menjadi present participle. Ketika kita menambahkan to be di sini, maka bentuknya menjadi present continuous tense. Bisa saja participle itu mungkin ada yang beberapa yang masih belum paham akan nulis seperti ini. I studying English. Nah, participle ini bisa saja ditempelkan pada kata study seperti itu, tetapi kalimat ini menjadi karena untuk membentuk present continuous tense itu membutuhkan to be. Dan to be-nya di sini untuk subjek. I adalah am. Jadi seharusnya kalimatnya menjadi I am studying English. Seperti itu. Kemudian ada gerund juga di present continuous tense. Ini dari Adi Julianto sebentar ya. I still confuse the difference gerund and verbal noun. Terpengaruh tenses atau tidak? Oke, I will answer later. Verbal noun. Nah, yang ini ya. The Muksin. Is my answer quite clear or not? If you still do not understand, then you can chat more. Continue to Adi Julianto questions. Apakah terpengaruh tenses atau tidak ya? Kita lihat di sini karakternya. Untuk gerund ini tidak bisa dijamak atau bentuknya itu tidak ada plural formnya ya. Sementara kalau verbal noun di sini ini bisa dijamak. Kalau di sini building my house is my purpose, ini seperti abstrak ya. Tetapi kalau di sini building ini adalah bangunannya. I have two buildings. Saya mempunyai dua bangunan. Jadi di sini adalah bangunannya itu bisa dihitung. Jadi bisa dalam bentuk singular atau juga bisa dalam bentuk plural noun. Sementara kalau gerund itu tidak ada bentuk singular atau pluralnya ya. And then terpengaruh tenses dan tidak terpengaruh tenses. Kalau gerund di sini, kalau kita bisa lihat contohnya, having been cold makes me tired. Ya, karena di sini menggunakan tenses present tense, maka di sini kita menggunakan bentuk having been cold-nya ini, having-nya ini sebagai gerund-nya. Kemudian kalau verbal noun di sini tidak terpengaruh oleh tenses. I hear someone screaming. Ini artinya
Saya mendengar seseorang, teriakan seseorang, mohon maaf. Bukan saya mendengar seseorang berteriak ya. Jadi di sini adalah I hear someone screaming, saya mendengar teriakan seseorang. Kemudian untuk gerund di sini tidak bisa diterangkan oleh adjektif. Jadi misalnya building di sini ada kata new, ini kita tidak bisa meletakkannya di depan kata building. New building house is my dream, itu menjadi salah. Jadi kalau gerund itu tidak bisa dijelaskan oleh adjektif, sementara kalau verbal noun itu bisa. Gitu ya. The new building is mine. Bangunan yang baru itu adalah milik saya. Oke, semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari The Muxin tadi ya kalau tidak salah. And then here from Chan, apakah artinya dalam perbedaan statement failed, I failed the lecture, and I failed the mission. I still didn't get the point of the questions, Chan. Maksudnya, artinya bagaimana begitu? Oke. Satu-satu ya. From Chan. I am failed. I failed. Ini seharusnya tidak menggunakan tanda tanya ya. Itu statement. Jadi kalau misalnya kita menuliskan I am failed di situ, maka saya gagal. Saya gagal di sini dalam arti gagal itu sebagai adjektif. Jadi yang gagal itu adalah saya. Saya yang gagal. Begitu. Kemudian kalau I failed, itu gagal akan melakukan sesuatu. Biasanya akan diikuti oleh yang menjelaskan suatu pekerjaan, misalnya I failed to enroll the university atau I failed to pass the exam. Nah, itu gagal, yang gagal itu sesuatu yang dilakukannya. Kalau I am failed, itu yang gagal sayanya, karena failed di sini menjelaskan saya. Dia berfungsi sebagai adjektif, failed-nya, kemudian menjelaskan saya. I failed the lecture, berarti saya gagal, mungkin maksudnya begini, saya gagal mengikuti perkuliahannya, begitu? Atau I failed the mission, berarti saya gagal dalam misi itu, dalam melakukan itu, begitu ya. Kalau yang I failed the lecture, berarti saya gagal dalam mengikuti perkuliahan. Mungkin seperti itu ya. Bisa menjawab pertanyaannya, bisa membantu untuk menjadi lebih paham. Dari Anissa Rizky, meneruskan dari yang Julianto tadi, yang tidak terpengaruh tenses berarti contoh yang I hear someone screaming bisa diganti-ganti verb-nya, seperti I'm hearing someone screaming, atau I heard someone screaming, and so on. Ya. Ini boleh berubah-berubah tensesnya, dan itu tidak akan mempengaruhi screaming-nya. Kalau kita lihat di sini, verbal noun-nya di sini adalah kata screaming ya. Maka ketika yang di depan ini, main clause-nya ini, subjek sama verb-nya ini mengikuti tenses tertentu, maka tidak bermasalah. Jadi kalimat I'm hearing atau I heard ini tidak apa-apa. Ketika kita mengatakan I'm hearing, berarti saya sedang mendengarkan, begitu. Tapi biasanya kalau hear itu adalah mendengar sesaat. Jadi lebih pas dengan kata listening,
gitu ya. Kalau listening berarti sedang mendengarkan dan suara teriakannya masih terdengar terus-menerus. Itu I'm listening. Tapi kalau I heard someone screaming, ini lebih tepat. Karena mendengarnya, kalau heard itu artinya mendengar, tetapi tidak sengaja mendengar dan hanya sebentar saja kemudian suaranya sudah hilang teriakannya. Jadi I heard someone screaming artinya saya mendengar teriakan seseorang barusan gitu. Dan sudah hilang sekarang. Nah, seperti itu. Yes, Mister, the meaning in Indonesia. Yes, without question mark. Bagaimana saya meninggalkan misi? Saya gagal mata kuliah itu. Ya tadi sudah saya jawab ya. Jadi kalau I failed the lecture berarti saya gagal, tapi gagalnya di sini sebagai verb. Itu bentuk kedua, verbnya bentuk kedua. Saya ketik ulang. I failed the lecture. Nah, ketika fail the lecture seperti ini, berarti failed-nya ini berfungsi sebagai verb. Verb bentuk kedua atau lampau. Berarti saya gagal dalam mengikuti perkuliahan itu. Misalnya seperti itu. Tapi juga sama dengan I failed the mission. Nah, ini juga failed-nya sama, fungsinya sebagai verb bentuk kedua atau past tense. Kemudian the mission-nya ini sebagai objek yang artinya mungkin saya gagal dalam menyelesaikan misi tertentu. Jadi seperti itu. Tapi kalau I am failed, nah ini failed-nya bukan berfungsi sebagai verb, tapi dia sebagai adjektif. Jadi menjelaskan saya gagal. Gitu ya. Maknanya apakah meninggalkan atau menggagalkan? Oh, I'm sorry. I'm sorry. Ya, bisa. Bisa menggagalkan juga artinya. Yes. How to write in English. Tadi bentuk yang dituliskan sama Chan tadi sudah benar. I failed the missions berarti saya telah menggagalkan misinya. Tidak sengaja, artinya sudah berusaha tapi kemudian gagal. Begitu. Ya. Tapi yang paling penting yang harus di notice adalah failed-nya itu sebagai verb. Oke. Beda dengan kalimat I am failed, ini failed-nya sebagai adjektif ya. Kalau yang I am failed ini sebagai adjektif, kalau yang I failed the mission, failed-nya sebagai verb. Verb bentuk kedua, menggunakan tenses past tense. Saya kasih contoh kalimat yang pakai phrases I am failed. I am failed. Ini sudah berbentuk kalimat. Jadi I am failed, atau I failed, ini sama-sama sudah berbentuk kalimat. I am failed atau I failed ini sama-sama kalimat. Kalau yang I am failed berarti sebagai adjektif atau kata sifat yang menjelaskan saya bahwa saya telah gagal. Kalau I failed, kalau failed ini sebagai verb atau kata kerja. Kata kerja bentuk lampau menggunakan tenses past tense. Sir, tolong dijelaskan lagi yang keterangan gerund berpengaruh pada tensesnya. Oke. Give me a minute. Looks like the internet connections is not stable. Hold on.
Thank you for the question, Siti Amelia. I'm going to answer, but 1 minute. I'll be right back for a second. Please hold on, Siti Amalia. I've got somebody the house for a second. Just 1 second. Yes, Siti Amalia. If you can check here, Jaren, having been called makes me tired. Di sini, terpengaruh tenses adalah maksudnya subject verb agreements-nya. Having been called di sini berfungsi sebagai subjek. Dan dia dihitung sebagai subjek tunggal. That's why kata mix di sini harus kita tambahkan dengan S. Begitu ya maksudnya. I hope this will answer the questions. And guys, it's 15 minutes or 10 minutes left, so I need to discuss the exercises, if you don't mind, okay? So I'm going to go to the exercises, for example, for a second. Exercises.
All right, I'm going to share the exercise here. Hold a minute. Oh, the internet connections doesn't work. Okay, this is the exercises. Going to share. Right. I hope all of you guys see the exercise that I share on the screen. Rewrite exercise 1. Rewrite the sentences with participle clause. All right. The television was stolen. The television was bought 20 years ago. Maka akan menjadi bagaimana kalimatnya? So there are two sentences here. We need to simplify, become one sentence, right? We need to simplify, become one sentence. And the answer will be, the television bought 20 years ago was stolen. I repeat once more. You can check your answer. The television bought 20 years ago was stolen. Okay. Number 2. I often buy cheese. The cheese is imported from Paris. This is going to be the same form as number 1. I often buy cheese imported from Paris. Jadi kita boleh menghilangkan the cheese is di sini ya. I repeat once more. I often buy cheese imported from Paris. Number 3. The bread is in the kitchen. The bread was brought by John. This is quite easy. Still the same form as number 1 and number 2. The bread brought by John is in the kitchen. I repeat once more. The bread brought by John is in the kitchen. Okay. Number 4. We live in a house. The house was built by my grandfather. It's also quite easy. It becomes, we live in a house built by my grandfather. Again, we live in a house by my grandfather. Number 5. The money has been given to charity. The money was found in the street. Number 5, the answer is, the money found in the street has been given to charity. Saya ulangi lagi. The money found in the street has been given to charity. Number 6. We all praise the cake. The cake was baked by my mother. Menjadi, we all praise the cake baked by my mother. Again, we all praise the cake baked by my mother. Number 7. The robber ran away. The robber was seen by David. Maka akan menjadi, the robber seen by David ran away. The robber seen by David ran away. I hope you all guys have the correct answers, yeah? Number 8. Sally likes the woman. The woman lives next door. Menjadi, Sally likes the woman lives next door. I repeat again. Sally likes the woman lives next door. Okay. Number 9. Can you hear the boy? The boy speaks
Spanish akan menjadi Can you hear the boy speaking Spanish? I repeat once more. Can you hear the boy speaking Spanish? Gitu ya. Sorry, for number 8, I think, sorry. Number 8, the word lives here. We need to put ing, so it become present participle. Sally likes the woman living next door. I repeat once again. Sally likes the woman living next door. And also number 9, can you hear the boy speaking Spanish? Jadi interrogative sentence ya. Di sini ada interrogative sentence, di sini ada statement, maka nanti jadikan satu menjadi interrogative sentence atau kalimat tanya. Can you hear the boy speaking Spanish? Seperti itu. Number 10. The man looked for the station. Mencari stasiun. Mike and Tom helped the man. Akan menjadi Mike and Tom helped the man looking for the station. I repeat once more. Mike and Tom helped the man looking for the station. Bentuknya sedikit berubah dari yang lain. Please pay attention. Mike and Tom helped the man looking for the station. Number 11. I really love the flowers. The flowers were grown in London. Akan menjadi I really love the flowers grown in London. Oke, sir, kenapa nomor 10 diubah look jadi looking? Yes. Number 9 is also change speaks become speaking, right? Number 9 tadi juga saya ganti, number 9 tadi speaking ya. Can you hear the boy speaking Spanish? Yes. And the number 10, Mike and Tom help the man looking for the stations. Agar ketika kita menjadikan satu kalimat, maka kalimat itu menjadi grammatically correct. Secara grammar dia benar. Jadi seperti itu. Kalau kita tetap menggunakan look di sini, cek. Oh sorry for the internet connections. Kalau kita tetap menggunakan look di sini dengan ed, maka menjadi grammatically incorrect. So we need to change look with looking, gitu ya. Karena ketika kita menelaah di sini, coba kita artikan sebentar. The man look for the station. Ada seorang laki-laki yang sedang mencari stasiun. Kemudian Mike and Tom ini membantu mereka. Jadi Mike and Tom ini membantu orang laki-laki ini ketika sedang mencari stasiun. Seperti itu ya. Jadi dalam konteks English, maka look-nya ini akan menjadi present participle, jadi yaitu looking. Karena secara konten maknanya ini ketika Mike dan Tom ini menolong orang itu sedang mencari stasiun. Jadi seperti itu. Okay, number 12. The coffee is very strong. The coffee is strong in Turkey. Kopinya sangat kuat sekali. Mungkin aromanya atau rasanya.
The coffee is strong in Turkey. Diminumnya di Turki. Akan menjadi seperti apa kalimatnya? The coffee strong in Turkey is very strong. The coffee strong in Turkey is very strong. Jadi seperti itu ya. 13, sebelum kita ke exercise sudah 3 nomor lagi. Sam left school early because he felt sick. Nah, di sini ada because he felt sick ini yang kita jadikan garis bawah untuk kita berubah menjadi present participle ya. Jadi jawabannya akan menjadi feeling sick. Saya ulangi lagi. Feeling sick, Sam left school early. Saya ulangi lagi. Feeling sick, Sam left school early. Jadi seperti itu. Number 14. As I have an assignment to finish, I cannot come with you. Nah, ini juga sama ya. Di sini ada kata I dan I di sini bisa kita omit. Having an assignment to finish, I cannot come with you. Saya ulangi lagi. Having an assignment to finish, I cannot come with you. Seperti itu ya. Number 15. When my sister heard the good news, she wanted to cry. Ini kita omit my sister yang di depan di sini. Di sini juga ada she, maka akan menjadi hearing the good news. Nah, ini kita akan ganti dengan my sister karena kalau kita tetap menggunakan she, maka subjeknya menjadi tidak jelas siapa. Jadi, hearing the good news, my sister wanted to cry. Saya ulangi lagi. Hearing the good news, my sister wanted to cry. Jadi seperti itu ya. Okay. Now, let's move to exercise 2, everybody. And we are going to finish the class soon. Put the verb in the correct form. Oke, kali ini kita akan menuliskan jawaban di sini. Apakah dia berbentuk gerund dengan menambahkan ing di belakang verbnya, atau kita akan menggunakan to infinitive ya. Seperti yang tadi sudah ditanyakan, Sir, bagaimana sih kita bisa tahu verb yang dipakai untuk gerund atau diikuti oleh gerund dan diikuti oleh to infinitive? Ya memang harus hafal verbnya. Paling tidak ketika kita menggunakan itu, sering menggunakan itu, maka pelan-pelan kita akan hafal-hafal sendiri ya. Dan kita akan bisa merasakan makna dari kalimat itu. Jadinya nantinya akan tahu, oh ini harus pakai to, oh ini harus pakai ing gitu ya. Oke, number 1. I don't fancy. Fancy ini termasuk salah satu kategori verb yang diikuti oleh gerund. Jadi jawabannya adalah going. I don't fancy going out tonight. Number 2. She avoided. Tadi juga saya sudah tulis di chat. Avoid sama dengan fancy, termasuk kata yang diikuti oleh gerund, maka jawabannya adalah telling. She avoided telling him about her plans. Number 3. I would like. Nah, how about the word like here? I would like coming or I would like to come. Here in this case, the answer is to come. I would like to come to the party with you. Number 4, he enjoys having a bath in the evening. He enjoys having a bath in the evening. Number 5, she kept. Nah, ini kept dari kata keep ya. Tadi sudah saya ketik juga di chat. She kept talking during the film. She kept talking during the film. Number 6. I'm learning to speak English. I'm learning to speak English. Hope your answer is correct. Number 10. Do you mind giving me a hand?
mind, tadi juga sudah saya buatkan contoh kalimat juga di chat. Do you mind giving me a hand? Ketika giving berarti kita harus menghilangkan i-nya ya, yang paling belakang kita rubah jadi I, giving gitu ya. Number 8, she helped me. Bagaimana dengan help? She helped me to carry my suitcases. She helped me to carry my suitcases. Itu jawabannya. Number 9, I finished cooking. Come and eat. I finished cooking. Come and eat. 10. He decided to study biology. He decided to study biology. Number 11. I couldn't sleep, so I tried drinking. Gitu ya. I couldn't sleep, so I tried drinking some hot milk. 12. She tried to reach the book on the high shelf, but she was too small. Nah, kalau di sini, try di sini bisa diikuti oleh gerund, bisa juga diikuti oleh the infinitive. She tried to reach the book on the high shelf, but she was too small. Number 13, you should stop smoking. Ya, it's not good for your health. Kalau ini tidak bisa menggunakan to smoke, walaupun stop bisa digunakan dengan to infinitive atau smoking. Karena kita lihat di belakangnya, it is not good for your health. It's not good for your health. Jadi kamu harus berhenti merokok, bukan berhenti kemudian boleh merokok, enggak, ya. Next is number 14. They will stop. Nah, yang ini barulah kita menggunakan to infinitive. They will stop to have lunch at 12. Artinya mereka akan berhenti bekerja untuk makan siang jam 12. Jadi stop to have lunch. Berhenti dari kerja maksudnya. Kemudian untuk makan siang ya. 15. Please don't forget to pick up some juice on your way home. Please don't forget to pick up some juice on your way home. Number 16, I forget locking the door. I forget locking the door, but I'm sure I must have locked it. 17, I remember going to the beach as a child. Saya ulangi lagi. I remember going to the beach as a child. But number 18 will be, finally I remember to bring your book. Finally I remember to bring your book. Here it is. 19. I regret, saya menyesal, tell you that the train has been delayed. Menjadi bagaimana? I regret to tell you. I regret to tell you that the train has been delayed. Gitu ya. And the last is number 20. I regret telling Julie my secret. Now she has told everyone. Aku menyesal telah memberitahu Julie semua rahasiaku. Sekarang dia memberitahu semua orang tentang itu ya. So, how many numbers are correct that you have done, guys? I hope that many numbers are correct. But it's okay if you're still failed in some numbers, but now you got the right answers. Right. It is finished from my explanations. If you have any questions still, you can chat or you can text through the chat.
Is there any questions? If there is no questions, then I can end the class for the day. I hope that my explanations help you to understand the topic for the day. Okay. I think this is the end of our class today. Yeah. This is the end of our class today. Thank you for your participations. I hope you guys got more understanding for the topic today, and see you next time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon.